Asa ka? Okay, ready? Okay. Drone shot, drone. Shark go, Kulbe. Pila, yung drone, Kulbe. Shark go pa. Shark go pa. Hanahan ba? Hi guys! Nanasad oh. Look at that. Another shades of tulips. Amazing. We are here sa my parliament area na po. Yesterday was a different park. Akbog, nagkalkag. Sagdi lang na. Wow. Ka-amazing ba? Yes. Yes, yes, yes. So nice. No? Di ka bayaran ng kalipay, guys. I cannot explain how pretty that is. I cannot explain how pretty sa langgada. Joke na ha. Amazing kayo, oy. Then, so pretty. We're going up na sa Parliament. Behind me is the Notre Dame Church. Yung pinasukan natin kanina. We are going up hill to the Parliament. Parliament na sada. Ato ning sulito natong laa, guys. Sige, drive-an ni nato mga 5 hours. I'll show you the top view, okay? Nana ko sa top. So, diha tagikan sa ubos. Ako focus ha. Yeah. See, diha tagikan. Kanang babae diha. Ganihara kay na siya kana siya. Ganihara na siya na human. See, diha tagikan ganina, guys. Happy kay ko. Thanks to my husband for driving us here. Unsa yung kuan? Yung tour, kay inyo drive, pwede na intay na mabuti. Yeah. Kung siya ito. Wala siya problema. Itagaan tayo ng chance. To enjoy. To enjoy. May. Ako. I did a pee. Huh? Kung it's a problema. I need to pee. Lakhiyon si Kayla. Kian, let's go. Uy, uy. Uy, 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 uy. Uy, yun sa reklamo part. Yun sa reklamo I part. wanted to play. Oh. Nice no. Mom ni sa Toronto pa no? Nakasakay ta nagagbay. Pasakay ang mga bata na doon. In summer. Malingaw kay skiyan na next kila. Si Kian og boat direte. But not that one. Not that one. Diri ko siya musakam na siya dito sa downtown. Kaya mahimo mo siyang bus. واش يتعلق؟ Hindi ka na ko rin hit sa moto. Sabine. Niya gabi pa jud. Di jud siya tulik ang sagol dito. Sagol siya. Sagol. Napay dahang wa mo bloom. Napidaghan. Yeah. Si Tess lang. I know. Sagyad man. Nindot inyong lugar day, no? Ano na magbalhin? At least na may kasurusuruyan nga. Palahi ba? Wala ganahan lang ko kay laid back ko. Laid back. Amo abya busy kayo. It's always like busy. Dire at least na pay laid back nga kuan ba? Lifestyle.
Oh, marami kami ata ko. International ko. International student. Yes, si Uncle may open work permit. Unsa ni siya nga building day? Ito lang sa tuloy. The hotel la katungkuan. Yeah. The hotel. Papi din tagita ni check-in na to pa. Tare. Nakasoy mi diri ni check-in mi diri niya. Ni tanang mig show ni kagabi katang lights ba sa parliament. Ito ang hotel. Yeah. Isama po din na ay free nga fireworks. Hi Tess. Ano, ito mo ka diya? Gusto sila sa hotel. Sige. Namin diri skilled na sa hotel, naglakaw. Kaya na yung mga hagdan-hagdan. Oo, sige. Sige. So, tas hotel ko, i-vlog ka Kung niya. ako nun sila sa hotel. The hotel? I-vlog sa loob ng hotel. Du Canal. La Chateau that we cannot afford. Pero at least not us outside sa La Chateau. The Radu Canal, the famous Radu Canal. Nice. Gala-gala na sad. Nagsinaw na kung naong. Oh, mahal na siya kaya na may multo. Naipakapin. Oh, no. Naipakapin mo to. Nice. The Radu Canal. Ganyan nga, tibig. The Radu Canal. Mana ni siya dahil guys, nata sa top view. And that's the hotel again. Nice. Pandobo. Pasangan sa Nice kayo. Uy, nasa sila sa Wait, sa doon kay nice kay ganing angle oh. Wow. Uy, Kayla. I'm like, I know this girl. I know this girl. I'm like, oh, it's you, Kayla. We are now approaching the parliament. Amazing, guys. Ang ganda. Ang ganda, ganda, ganda. Kahit ilang beses pa kaming pabalik-balik dito. You know, you don't get tired of it. May iba talagang architecture dito sa sa Parliament at saka sa Ottawa. Siyempre, ang ganda. Capital of Canada. Pasok tayo sa loob. Amazing, guys. Ato i-point, ato i-focus gamay ha. Ang structure na lang sa building alone, like, come on. Right? Come on. It's so pretty. Kana siya ang kuan. Dili nang gud siya makita kay kanang construction siya. Dugay na kining construction, dugay kinahuman. Ato i-point, I keep saying I point. Ato i-focus ha. Kana siya nga construction, guys, matagal na yan.
Hindi siya matapos-tapos. Look at this one. Isn't that amazing? The structure of the building itself. Like, you know, the way that it's done. Come on. That one too. I'll focus it again, okay? To focus ka na lang. So nice. I'll focus that one, ha? Mananghid jud ta, por dili mo malibat. Right? So I have to ask permission para hindi kayo mahihilo. Yan. Ang ganda talaga ng building. I'll never get tired of it. This is like the same as going to Niagara. Kahit ilang beses akong pabalik-balik, I don't get tired of it. Thank you, Ottawa. Thank you, Ottawa, for this wonderful view. So nice. So, amazing. Maraming tourists, but it's not crowded. Okay lang. Yeah. Mahangin sa labas. Kalkag ang buhok. Okay lang. Okay lang na. That's fine. Kian, where did you go? Kian! Oh. Ano siya pina-French sa stop. Arret. Ano ako na pag-pronounce, guys? Arret. I don't know if I'm correct. Gito doon na po mi sa mong apo. Si Kian. Because Kian can speak French. Amazing, magid. Uy, sila pagbalik-balik sa amazing, guys. Pero amazing, magid. Uy. So I am inviting everybody to come and visit Ottawa, capital of Canada. It's really nice here. It's worth the drive. It's a different kind of vibe here. Anam. We're taking a photo. Smile. And then? And after she waits like 1 minute before taking the photo. That is smile. And he clicks it. Kani siya, grabe, digit siya maluya. Jacket ano yun? Di man, gunahan kay ko. Lingaw kayo, duwa Papa Jun. Sige, play diha kay muuli na mi. Kiat Jud, kiat. Kiat Juday. Kiat Juday. Gahuwat ang hagdon ay. Waiting ra, wait. Naghuwat ang hagdon. Sus, karatis dyan din siya eh. Waiting ra ba? Waiting ra. Sayo, Kian, B, dance, Kian. Pakitas Papa Jun sa imong moves. Show Papa Jun your moves, kuya. Sige. Papi, he's gonna show you his move, Papi. Okay, go. Dance na, sige. What's this? Wait, you got smoke. Lots of this. What's this? This are poop. Huh? This are poop. Poo.
Di Kiat. Kiat, because we're going home. Kian, you have school tomorrow, Kian. Si Pata, gitong tao. Ay, grabe. Oh, grabe energy. Sige! Maghagok yung karon ni Guli. Mura juga diri sa tawa. Already mo pa tala. Kaya ko wala masig tas mo ka. Kasol bita tadi ha. Redu Mall, shoppinganan. Nakasol tadi oy, years ago. Oh, pizza no. Bisa maning. Bisa maning. Sa bitaw na guys. So I know, sorry kayo. May kibuan sa tinga building, but it's nice. Administration. It's a government office building. Yeah, that is a government office building. I think kanang mga nanak picture na building government office. Conjugate building. It's pink. Kumbuhan na sa atbang. Orawa. Bulingit nakitag na. That's Orawa sign. Everybody takes a picture there. Huh? Yeah, wait, huh? Okay. Lalo kayo bayot. Go home na ta. Layo pa tag-drive-an. 4.5 hours pa. Okay guys, mga mamshis, it's a wrap. We're going home. That's it. That concludes our weekend, small weekend getaway. Bye-bye na, papi. Bye guys! We're heading home. Thank you, Fritz and Rachel, for hosting us. Yeah. We're going home. Thank you for watching. See you on the next one. Please don't forget to hit like and subscribe. Yeah. Thank you guys. Bye. Enjoy the rest of the week. Have a safe week ahead of you guys. Okay. Mwah. See you on the next one. God bless. Bye. Nice, sakyan na nag-booking.